Good day guys, fire detection system dito sa telescopic extension for smoke detector tester. So we will install guys, as you can see. Yan guys, ini-install ko guys, hinihigpitan ko yung mga bolts guys. Ito yung ginagamit ko guys dito on board para hindi na ako aakyat doon sa crane, sasakay sa crane, para to make it safe guys. Yan, testing natin guys after natin na install. Yan, so testing na natin actual guys. Yan guys, gamit ko lang yung remote control ng crane guys. Pag nandun na sa smoke detector banda guys, hinihinto ko na yung crane, nalagay ko yung smoke. Yan, hinihila ko yung lubid guys para angat yung smoke detector tester guys. Nakikita natin yan guys, hinihila ko yung lubid lang guys. Yun yung magpaangat dun sa mismong telescopic, saka siya rin yung mag-activate ng aerosol guys. Inaangat ko na yan. Malalaman nyo man guys kung gaano yung pressure ng paghila mo. So yung aerosol magre-release na yan guys. Yan guys, nag-alarma na guys. Kita natin, nag-alarma na siya guys. So okay na guys, that's all, thank you.